Good morning to all students. I am your Sandhya Miss. We are going to study Computer, Chapter 1, Computer System. In this chapter, we learn about computer hardware and software. Do you know what is computer? You tell me the answer. Computer is an electronic machine that perform tasks according to a set of instructions or programs. Do you know how a computer works? A computer works with the help of an IPO cycle. IPO means input, process, output. What do you mean input? The data which is entered in the computer is called input. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. What do you mean process? Processing means the manipulation of data. The manipulation of data is called process. What do you mean output? Output means the result after processing. പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലെറ്റ് us ലേൺ അബൌട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഹാർഡ്വെയർ. All the components of a computer that you can touch and see are called hardware. എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് മനസ്സിലായോ? കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അതുപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ. ദ ഹാർഡ്വെയർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിവൈസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് and storage devices. Once again, the hardware can be classified into input devices, processing device, output devices and storage devices. Everybody understood hardware? Once again, all the components of a computer that you can touch and see are called hardware. The hardware can be classified into input devices, processing device, output devices and storage devices. First one, input devices. What do you mean input devices? The input devices which are used to feed the data into the computer system. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഡേറ്റാസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. The various input devices are keyboard, mouse, joystick, trackball, microphone, scanner, webcam, etc. Next one, processing device. The CPU is a processing device. CPU is called brain of the computer. CPU is responsible to process the input data. CPU consists of arithmetic logic unit ALU, control unit CU and memory unit MU. Where you can see the CPU? We can see the CPU in the CPU cabinet. എന്താണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിവൈസ്?
സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്, അതായത് CPU ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിവൈസ്. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. The ALU performs all the arithmetical and logical operations, means all type of mathematical calculations are done inside the CPU and also done logical operations. Whereas the control unit controls all the devices attached to the computer and overall functioning of the computer. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുഴുവൻ വർക്കിങ്ങിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് CPU, അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം. The memory unit stores the input data for processing and stores the processed information for future use. All of you understood this topic? The next one, output devices. Output devices produce result after the data processing. ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ. The various output devices are monitor, projector, printer, plotter, speaker, etc. Storage devices. The storage devices are used to store information. A temporary information is stored in the RAM, random access memory, whereas a permanent information is stored in the ROM, read-only memory. The RAM and ROM are called primary memory of the computer. The information is also stored in the secondary memory like hard disk, CD, DVD, pen drive, etc. All of you understood this topic? The next one, software. What do you mean software? Software means a collection of computer programs that provide instructions to the computer to perform specific tasks. Once again, computer software is a collection of computer programs that provide instruction to the computer to perform specific task. കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. There are 3 types of software. One is system software, second one is utility software, and third one is application software. Let us study about system software. System software controls the various operations performed by the computer hardware. It helps the user to operate the computer system. An operating system is an example of system software. What do you mean operating system? An operating system is a software or collection of programs that controls the overall activity of a computer system, or
It acts as the mediator between the user and the computer hardware. Operating system manages the system resources. Operating system controls the transfer of data to and from various parts. It manages the system security and performance. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. Without an operating system, computer is useless. Some example of operating systems are Android, Microsoft Windows. There are many types of operating system. Let us study about that. First one, single user operating system. What do you mean single user operating system? The single user operating system allows only one user to access the data at a time. DOS, Disk Operating System, is a single user operating system. എന്താണ് സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരു സമയം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമേ സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും യൂസറിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ DOS, DOS Operating System. DOS stands for Disk Operating System. Next one, multi-user operating system. Multi-user operating system allows several users to access the same data or application at the same time. Example, Unix and Linux are multi-user operating system. Next one, multitasking operating system. Multi means many. Multitasking means the ability of the computer to run two or more applications at the same time. Multitasking എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുവാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കഴിവാണ് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ്. Multitasking operating system allows multiple programs to share computer's resources. For example, sending a file on the internet while listening to music. നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫയലുകളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരേ സമയം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്തു. അപ്പം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം. വിൻഡോസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് operating system. Everybody understood the topic software? Once again, software is a collection of computer programs that provide instruction to the computer and to perform specific tasks. There are three types of software: system software, utility software, and application software. An example of system software is an operating system. Operating system is a software that controls the overall activity of a computer system.
or it acts as the mediator between user and the computer. An operating system manages the system resources. It controls the transfer of data to and from various parts, and it manages the system security and performance. Example of some operating systems are Android, MS Windows, etc. There are many kinds of operating system. One is single user operating system, other one is multi-user operating system, another one is multitasking operating system. Once again, multitasking operating systems, etc. All of you understood well? Okay. I ask some questions. You write down the answer in your book. First question is define an operating system. Also give examples of the operating systems. Second one, what is multitasking? Third question, what do you mean by hardware? Fourth question, write the name of some input devices. Last question, write the name of some output devices. Everybody study well. We will meet on next class.